I'm welcoming you all to the third video lecture on educational psychology. In this video, we will be seeing about gender differences among the students inside the classroom. So far, in the previous videos, we covered topics like learner's readiness. Under that, we saw about modern perspective and traditional perspective. Then we saw about learning styles, then cognitive styles, the four different types of cognitive styles. And then in the second video, we saw about intelligence. Under intelligence, we saw about Howard Gardner's multiple intelligences. And then we saw about creativity, where we talked about open-ended questions and all. Now in this video we are going to talk about gender differences among the students, and we are going to discuss about the diversity among students as well. Before getting into the actual content, first we will see what is this diversity all about. Diversity is something like a varied nature of students. இந்த வேரிட் நேச்சர்ன்றது எதெல்லாம் கவர் பண்ணால் கல்ச்சர், லாங்குவேஜ், ஜெண்டர் டிஃப்ரென்சஸ், ஈவன் பர்சனாலிட்டி டிஃப்ரென்சஸ், எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், and then IQ differences, their learning needs, இது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ now we will see the ways to cope with the diversity. So I'll read out the first point here. So there are more differences among students than there used to be. Diversity has made teaching more fulfilling as a career, but also made more challenging in certain aspects. Also in recent times. So diversity in ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் teaching has become a more challenging profession. Personally, I have felt it because எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் 40 பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அங்க ஒரு ஒரு மொனட்டோனஸ் ஜாபாக தான் இருக்கும். இங்கே லேர்னிங் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. ஒருத்தவங்களோட லேர்னிங் ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஒருத்தவங்களோட எஸ்இஎஸ் பேக்ரவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஒருத்தவங்களோட ஐக்யூ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. சில பேருக்கு சில லாங்குவேஜஸ் புரியாது. இதெல்லாம் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் திஸ் ப்ரொஃபஷன் is very much fulfilling and satisfying. At the same time, it's also challenging. Second point, students have, of course, have always been diverse. Whether in the past or in the present day, students learn at unique paces, show unique personality, and learn in their own ways. Even in the past time, it was like that. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. இப்போ நிறைய அந்த எக்கனாமிக் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கொண்டு வரும்போது நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் கிளாஸ் ரூம்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. In recent decades, though the forms and extent of diversity have increased, now more than ever, teachers are likely to serve students from diverse language backgrounds, to serve more individuals with special educational needs, and to teach students either younger or older than in the past. இப்போ நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே ஏஜ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ்லேருந்து இருக்காங்க. என்னை விட பெரியவங்களும் இருக்காங்க, என்னை விட சின்னவங்களும் இருக்காங்க. தமிழ் நல்லா தமிழில் டீச் பண்ணால் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, தமிழில் டீச் பண்ணால் புரிஞ்சுக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ லேர்னிங் பேஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு பிபிடி போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நல்லா புரியும், சில பேருக்கு பிபிடி போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணால் புரியாது. ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி லேர்னிங் டிஃப்ரென்சஸ் கூட இருக்குது. ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நான் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸும் இருக்குது. So all these differences have made teaching a very challenging profession. ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ரொஃபஷன் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்குன்னு நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து கூட சொல்லுவேன். So now we will see about the gender differences in the classroom. நிறைய differences இருக்கு, as I already told you. Like language differences இருக்கு, culture differences இருக்கு, தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் பேஸில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, பர்சனாலிட்டி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. இத்தனை டிஃப்ரென்சஸில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஜெண்டர் டிஃப்ரென்சஸ் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம். ஓகே, பிஃபோர் seeing about the actual differences, we should know about a concept called gender roles. What are these gender roles about? Gender roles are the patterns of behaviors
attitudes and expectations associated with a particular sex with being either male or female. அதாவது ஜெண்டர் ரோல்ன்றது இப்போ நான் மேலுக்குன்னு இத்தனை டாஸ்க் இத்தனை ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணுறேன், ஃபீமேலுக்குன்னு நம்ம இத்தனை டாஸ்க் ஒரு ரோல்ஸ் அசைன் பண்ணுறோம். நம்ம அசைன் பண்ணுறது கிடையாது. இது வந்து நம்மளோட கல்ச்சர்லேருந்து வரலாம், இல்லை நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வரலாம். ஒரு மேல்னா இந்த மாதிரியான ஜாப்லாம் அவங்க செய்யலாம், நல்லா இறங்கி செய்யலாம், இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்க இன்வால்வ் ஆகலாம். மேல்னா அழுகக்கூடாது, தே ஷுட் பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ஃபீமேல்னா எக்ஸ்ட்ராவாக பேசணும், நிறைய வெக்கப்படணும். இந்த மாதிரி ஃபீமேலுக்குன்னு சில ரோல்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஃபீமேல்னா கிளாஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காரணும், குவைட்டாக இருக்கணும், அதிகமாக பேச மாட்டாங்க, ஸ்போர்ட்ஸில் அதிகமாக இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்கன்னு நம்மளோட ட்ரெடிஷன் வந்து நம்ம மேலே திணிச்சிருக்கிற ரோல்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகேவா? Boys and girls do differ on average in ways that affect how the sexes behave at school and in class. The differences have to do with physical behaviors, styles of social interaction, academic motivation, behavior, and choices as well. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல இப்போ கோயட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சில்ட்ரன்ஸ் அவங்க எதை கொண்டு வருவாங்கன்னா, அவங்க வீட்டில் என்ன மேக்ஸிமம் பார்க்குறாங்களோ, அவங்க வீட்டில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் அவங்க கொண்டு வருவாங்க. ஸோ ஒரு பையனை வந்து திடீர்னு ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டரில் ஒரு ப்ளே பண்ணு, ஒரு ஒரு ரோல் ப்ளே மாதிரி வைக்கணும், இல்லை ஒரு ஸ்கிட் மாதிரி இருக்கு, அதில் இஃப் வி ஆர் ஆஸ்கிங் தட் பாய் டு டூ அ பர்டிகுலர் ஃபீமேல் கேரக்டர், ஹீ வுட் எசிடேட். அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், நான்லாம் அழ மாட்டேன், பாய்ஸ்லாம் அழுவாங்களா? அண்ட் தே டென் டு அவாய்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆப்போசிட் செக்ஸ். நீங்களாம் வரக்கூடாது, இது கேர்ள்ஸ் கேம், இது பாய்ஸ் கேம் கிடையாது. இப்போ கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த குட்டி குட்டி கிச்சன் செட்லாம் வச்சு விளையாடுவாங்க, அதுக்கு பாய்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாகவே நம்ம கொண்டு வந்துட்ருக்கோம். எவல்யூஷன் படியும் சரி, நம்ம கல்ச்சர் படியும் சரி, வி கேரி சர்டன் ரோல்ஸ் இன் ஆர் ஹெட். ஓகே, ஸோ அந்த ரோல்ஸ் எப்படி கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்கில், ஒரு ஸ்கூல் செட்டிங்கில், ஒரு காலேஜ் செட்டிங்கில் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது, அதை தான் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். We will be talking about 4 aspects here. The first one is physical differences in gender roles. Physically, like body structure, shape, and ஒருத்தவங்களோட physical abilities வச்சு boys and girls எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு பார்க்குறது. Then social differences in gender roles, how well they are emotional, how well they are able to socialize, how well they are able to open up in certain situation, how well they are able to present a particular topic inside the classroom. So the social changes between girls and boys, இது நம்ம செகண்ட் டாபிக்ல பார்ப்போம். தேர்ட் ஒன் இஸ் அகாடமிக் அண்ட் காக்னிட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ். படிக்கிற விஷயத்துல எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அமங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆன் டீச்சர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ப்ரைஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசம். ஒரு ரிவார்டாக இருக்கட்டும், ஒரு கிரிட்டிசிசமாக இருக்கட்டும், ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அதை பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எப்படி அவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க பார்க்குறாங்க, அதுதான் ஃபோர்த் கான்செப்ட். ஸோ இது பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். First, we'll start with physical differences in gender roles. Physically, boys tend to be more active than girls, and they tend to be more restless if they have to sit for more than a hour, or if they have to sit for a longer period of time. Even in our classroom, we have noticed that boys வந்து ஒரு டபுள் ஹார் டைமில் இல்லை ஒரு 1 hour மேலே ஒரு இடத்துல உட்கார சொன்னால் they get very very restless. At the same time, they are very active and talkative compared to the girls, and they are also more prone than girls to rely on physical aggression if they are frustrated, which means that if they get angry or if they are irritated, if they are frustrated, they get involved in physical aggression. They hurt themselves or they hurt others, இல்லைன்னா they cause damage to the external properties. பெஞ்ச் உடைக்கிறது, இல்லைன்னா போர்டை உடைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்வால்வ் ஆவாங்க. வேறஸ் கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதை வந்து எதில் காட்டுவாங்கன்னா ஒரு காசிப் மூலியமா they tend to talk about it more. ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ். And secondly, boys participate more actively in formal and informal sports.
because of expectations and support from parents, peers, and society. And another possible reason could be that their gross motor skills develops in a much faster rate compared to their counterparts, that is girls. பாய்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆவாங்க போத் அந்த ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி இன்ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி நிறைய இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த இன்ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் இந்த சின்ன சின்ன கேம்ஸ் இந்த கல்லா மண்ணா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரன் ஓடி பிடிச்சி விளையாடுறது நமக்குள்ளே நம்ம இன்ஃபார்மலாக விளையாடுற கேம்ஸ் தான். ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் லைக் ஸ்விம்மிங் அந்த javelin throwing, tennis, cricket இந்த மாதிரியான ஆக்சுவல் ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ ஏன் பாய்ஸ் நிறைய அது பண்ணுறாங்கன்னா they have this expectations. பாய்ஸ் generally they carry these expectations. ஒரு பாய்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் you should get involved. அது மாதிரி they have lot of these expectation. And another possible reason is that அவங்களோட gross motor skills, அவங்களோட motor development கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே டெவலப் ஆகுமா கம்பேர்ட் டு த கேர்ள்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட் ரேட் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். And yet another reason is that puberty also adds to this advantage by making boys taller, stronger than girls, which means that after puberty, the growth rate is in a much faster rate for boys compared to girls. Girls பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு internally இந்த development இருக்கும், but boys பார்த்தீங்கன்னா external growth வந்து நிறைய இருக்கு, external development நிறைய இருக்கும். லைக் ஒரு ஹேர் க்ரோத்தாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்களோட ஹைட் வைஸ் இருக்கட்டும், அவங்க ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் இருக்கட்டும். ஸோ அவங்க ரொம்ப குவிக்காக மெச்சூர் ஆவாங்க. ஸோ தட் இட் ஹெல்ப் தெம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். பட் கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை 12th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த டைமில் தான் அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் அந்த ஃபிசிக்கல் மெச்சூரிட்டி இருக்குது, அந்த எக்ஸ்டர்னலி தே கெட் மெச்சூர்ட். ஸோ அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஆக்சுவல் ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ அந்த 6th to 8th பீரியடில் கேர்ள்ஸ் வந்து இன்ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸில் கூட இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க, சின்ன சின்ன விளையாட்டில் கூட அவங்க இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க, பிடிலலாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க. Maybe after 10th standard or 12th standard, once their growth spurt is complete, அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த ஸ்விம்மிங் அதிலெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக they'll show more interest. பட் பாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் திஸ் பீரியட் அவங்களுக்கு அந்த பியூபர்ட்டி வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த ஹைட் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஜாஸ்தி இன்வால்வ்மெண்ட் காட்டுவாங்க. In this slide, we'll be seeing about social differences in gender roles. Social differences in the sense it talks about the differences between boys and girls in the way they are socializing and interacting with their fellow group members or with the opposite sex. Okay, so எந்த அளவுக்கு பழகுறாங்க, எந்த அளவுக்கு பேசுறாங்க, the ability to form groups, the ability to be alone without any friends. So இது எல்லாமே வந்து இந்த social இதுக்கு differencesக்குள்ள வரும். So we'll see the first point. When relaxing socially, boys more often gravitate to large groups, whether on the playground, in a school hallway, or on the street. Boys' social groups tend literally to fill up lot of space. ஸோ பாய்ஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் குரூப்ஸில் தான் இருப்பாங்க, சிங்கிளாக அவங்கள நீங்கள் அதிகமாக பார்க்க முடியாது. கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கொடுத்தாலும் தே டென் டு பி வித் தேர் கேங், ஒரு லார்ஜ் கேங்காக தான் இருக்கும். ஈவன் இன் ஆர் கிளாஸ் யூ குட் ஹவ் நோட்டீஸ் தட். ஸோ ஒரு லாஸ்ட் 2 rows பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஜென்ரலாக தே கேங் அப் சேர்ந்து தான் உட்காந்துருப்பாங்க. ஒரு லார்ஜ் நம்பராக தான் இருக்கும். ஒரு காரிடார்லையோ இல்லை ஒரு பிடி கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து தேல் பி இன் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ். ஓகே, obviously that will consume a lot of space, so that will literally fill up a lot of space. That is what they are telling. Girls for their part are more likely to seek and maintain 1 or 2 close friends and to share more intimate information and feelings with these individuals. Girls பார்த்தீங்கன்னா they don't prefer large groups. Okay, அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க இல்லை 2 பேர் அப்படியே ஒரு பெரிய குரூப்ல இருந்தாலும்
they will share their intimate information, their intimate secrets with with their very close. In this slide, we will be seeing about academic and cognitive differences in gender. So, we have completed physical differences, we saw about the social differences. Now, we are moving on to the third aspect, which talks about academic and cognitive differences. படிக்கிற விஷயத்துல எந்த அளவுக்கு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்களோட மென்டல் ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு, அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், on average, girls are more motivated than boys to perform well in school, at least during elementary school. அப்படின்றாங்க. But not just elementary school, till college, girls has this intrinsic motivation. So ஜென்ரலாகவே அவங்க வந்து பாய்ஸை விட நேச்சுரலாக கொஞ்சம் நல்லா படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கிறதுனால, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால, they tend to do well in their academics. By the time girls reach high school, however, some may try to downplay their own academic ability in order to make themselves more likable by both sexes. ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் டு அந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் என்கேஜ் தெம்செல்ஃப் இன் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ். இந்த படிப்புலேருந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய வேறு இதில் என்கேஜ் ஆவாங்க. பிகாஸ் தே wanted to attract the opposite sex, they wanted to be liked by the opposite sex. ஸோ அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து அவங்க பக்கத்தில் லைக் ஒரு டிக்டாக் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து ஒரு காசிப் பண்ணுறதோ இல்லை கேர்ள் கேங்கோட சேர்ந்துட்டு வேறு எதுலையாவது இன்வால்வ் ஆகுறது. ஸோ in order to seem cool, they get divert from their actual goal or actual perspective. ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போவாங்க. அந்த பர்சனுக்காக அவங்க நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. அந்த எண்ட் ஆஃப் த டீனேஜ் பீரியட்லலாம். Even if this occurs, it does not affect their grades. From kindergarten to 12th grade, girls earn slightly higher average grades than boys. So, in the diversions, in the distractionsலாம் இருந்தாலும் finally பார்த்தீங்கன்னா girls tend to do well in their exams. ஸோ நிறையா இது மீம்ல நிறைய பேர் கூட இதை பற்றி நிறையா கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் என்ன பண்ணாலும் கேர்ள்ஸ்க்கு நேச்சுரலாகவே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதுனால they will do really well in their exams, and which results in slightly higher average grades than boys. பட் பாய்ஸ் அதுக்குன்னு படிக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது. பாய்ஸும் படிப்பாங்க. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் இண்டிவிஜுவல். ஒரு ஒரு பாய்க்கும் அது டிஃபர் ஆகும். This fact does not lead to similar achievement, however, because as youngsters move into high school, they tend to choose courses or subjects conventionally associated with gender, maths and science for boys in particular, and literature and arts for girls. And this is very prevalent in Western culture than in Eastern culture, because நம்மளோட கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தே கிவ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ். பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் இல்லை மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அதுவும் அது கிடைக்கலனா தான் நம்ம வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு இது பண்ணுவோம். அண்ட் ஜென்ரலி பாய்ஸை வந்து அதிகமாக ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்சஸ் எடுக்க விட மாட்டாங்க. த ரீசன் இஸ் தட் we have a misconception that these courses will not be able to make us earn more money. ஒரு மணி ஃபெச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் கிடையாது அப்படின்றதுனால ஜென்ரலி பாய்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பிரெட் வின்னர்ஸ். அவங்க தான் மணி வந்து ஏர்ன் பண்ணணும், நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணணும், ஃபேமிலி செட்டில் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கிறதுனால பாய்ஸை வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்சஸ் எடுக்க விட மாட்டாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் மணி ஃபெச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ன்றது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன். ஓகே, ஸோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஜாஸ்தி எடுப்பாங்க. கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த லிட்ரேச்சர், இங்கிலீஷ் கோர்சஸ், ஹிஸ்ட்ரி, ஆர்ட்ஸ், லைக் சைக்காலஜி. ஈவன் சைக்காலஜி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேர்ள்ஸ் காலேஜ் தான் போன ஒரு 2 years முன்னாடி வரைக்கும் இருந்தது. பிகாஸ் பாய்ஸ் எடுக்கவில்லை. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்சஸ்னால் பாய்ஸ் ஜென்ரலாக ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்கன்றது தான் ஒரு நோஷனாக இருந்தது. இப்போ தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது. So by the end of high school, this difference in course selection makes a measurable difference in boys and girls academic performance in these subjects. Okay, so
ஹை ஸ்கூல் வரைக்கும் the teenagers they don't have the choice. அவங்களோட ஜெண்டர் ரோல்ஸ் படி தான் அவங்க நடந்துட்டு இருக்காங்க. These gender roles it's coming from their culture and from their parents. அவங்க ஃபேமிலி என்ன டிசைட் பண்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. மேபி நீங்க சைக்காலஜி படிக்கணும்னு ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ சொன்னீங்கன்னா யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் யூர் அவுட் ஆஃப் த ஹை ஸ்கூல் உங்களுக்கு அந்த அட்டானமி இருக்கு, அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குன்னும் போது யூ பி ஏபிள் டு சூஸ் யுவர் ஓன் கரியர். சரி இதுதான் எனக்கு சரிப்பட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களால் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து யுவர் அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் ஆல்சோ பி இன் தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். ஃபைன். Next is distributing praise and criticism. In spite of most teachers desire to be fair, to be impartial, it turns out that sometimes we distribute praise and criticism differently to boys and girls. Remember, I'm quoting sometimes here. So, not all the times, but sometimes we give more importance to boys than girls. We appreciate them more. We appreciate boys more for telling a correct answer, for uh, displaying knowledge correctly than girls, but we tend to criticize girls more for displaying the knowledge incorrectly. If they are telling a wrong answer, தப்பா ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆன்சர் சொன்னுச்சுன்னா அந்த பொண்ணு ஈஸியா பின் பாயிண்ட் பண்ணி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற இந்த பாய் வந்து அதை தப்பு பண்ணானா நான் அதை ஓவர்லுக் பண்ண சான்சஸ் நிறையா இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் சொல்லு, பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அதை நான் பாலிஷ்டா அதை வந்து கவர் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்றாங்க. பட் வேற ஒரு பொண்ணு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ரைட்டா சொன்னா அதை ஐ வில் ஓவர்லுக். ஓகே ரைட், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். வேற ஒரு பையன் அந்த ஆன்சர் கரெக்டா சொன்னான்னா I'll tend to appreciate him more. Okay, that is what they are telling here. The teachers tend to overlook with boys, they tend to overlook wrong answers, but with girls, they tend to overlook the right answers. Fine, we'll move on to the next slide now. So, as a result, what happens is that we teachers we tend to over appreciate boys, and we are more likely to under appreciate the girls for their good performance inside the classroom. So boys also they consider themselves very competent inside the classroom, and they seem to be the most important person inside the class. So all these things happen. At the same time, on the opposite side, if you see girls, they become very less visible inside the classroom and they consider themselves to be very less competent. Okay. So that என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம்லேருந்து எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். Okay. So that's it about this video. We are done with the session. If you have any doubts, please do call me or ping me. Thank you for your patience listening. Thank you.